Hola amigos de Soriano 503 Nelson, aquí saludándoles de nuevo. Aquí estoy tomando fotos. Adivinen a dónde vamos ahorita. Pues este día estamos de primaveras, amigos. Pues vienen cuántos años más estoy cumpliendo. Un año más, porque los demás ya los cumplí. ¡Ajá! ¡Se mamó! Así que vamos para Monster Jam ahorita con mi hija Yajaira, Estenia. Aquí está Lisette y Giovanni. Así que vamos a hacer un videito ahí para que compartan conmigo en mi día de cumpleaños. Yo sé que cuando vean este video ya ha pasado, pero ojalá lo disfruten. Así que vamos, acompáñenme. Ya llegamos amigos aquí al parqueo, pero no van a creer, me sentí raro en el camino para acá porque por primera vez venía en el asiento de atrás. Hoy me tocó venir de pasajero y también atrás. Viene Lisette, viene Giovanni. Hoy venimos en la troca de Giovanni. Anda. Así que vamos a caminar aquí para allá. Vamos a ver qué miramos. Así que acompáñenme y disfruten conmigo. Ok, vamos. Aquí vamos toda la familia. Yo para allá. ¿A dónde? Allá. Miren cómo hay gente aquí, amigos. Pero nosotros, como siempre, andamos con máscara. Más adentro, allá que hay más gente. Así que vamos a la pasarela. Tenía trajo su gorrito, ¿eh? Y para la próxima ya viene el video también. Así que estén pendientes que vienen videos más allá. Yo sé que casi no pongo videos seguidos, pero ahí de vez en cuando. Así que estén pendientes. A few moments later. Ya comenzaron, pero andamos buscando los asientos. To the Final Four here in Houston, but before we get underway, I've got a question for all of you, and I know it's going to be tough to answer. Who in the house thinks the winner is going to be Son of a Digger? Make some noise! And now I want to know if you're rooting for Grave Digger. Let me hear you! Wow, it sounds pretty one-sided, but we are about to find out. These two individuals go
son of a digger. And again, there he is, Ryan Anderson. Congratulations on your third racing win of the season. I mean, having the fastest time, you beat your best time. How do you feel? Man, all I gotta say is you guys know we love Houston. You know we come here more than basically any other place in the world. But nothing I love better than this good old Texas dirt right here, baby. You guys know how to make it. I didn't come from North Carolina. Bring Gravedigger, the baddest truck in the world, and my son of a digger for racing. I can promise you that. Skills Challenge is next. I'm ready for it. But I came here for Monster Jam Freestyle, baby. You guys supported my dad for 40 years. Ahorita nos vamos a tomar un break porque acaban de hacer la competencia de los saltos, pero después va a freestyle. Así que venimos a comprar algo de tomar con Giovanni acá para ir a ver, a estar sentados. Compramos unas palomitas de Chanicías. Viendo Monster Jam, amigos. Of the Year Award in 2019, so why not throw down a big donut? But wasn't enough to take over that top spot from another donut run from The Rod Ryan Show. 6.125 the score for Soldier Fortune is just enough. They've got It's a new venue for us, so to be able to be out there and be successful during that weekend, so many new things were happening, and we found me in the winner circle, and that was just really. last time Camden was here, he won two wheel skills challenge competitions. Will he do it again? Let's find out.
competition. A lot of moves you can see with 2 wheels include wheelies, slap wheelies, sky wheelies, hoppers, stoppies, bicycles, moonwalks, and more. Let's hear it for Paul Jensen. Rory Musever with a big slap wheelie. Let's hear it for Rory Musever and Zombie. Combo from Tyler Minigan with 1 attempt left. Less than 10 seconds left. Tyler Minigan makes a living on 2 wheels just like that. Look at the balance on the Super Glue 1 to the action replay. Look at the precision. That is a 12,000-pound machine, but was it enough? Hawkeye Dragon on 9.017. The score for Gravedigger is... Ladies and gentlemen, there is your leader, bicycling his way to the top of the leaderboard. Tyler Minigan, Gravedigger for the party. Ahorita están arreglando aquí un poco de spray. Están arreglándola ahí, miren. Como detrás de cámara va. Lived in the shade you were throwing, so all of my sunshine was gone, gone, gone. And I couldn't get away from you. I forgot that you Ya terminamos la existed. palomita, miren. Tenía hambre, Kill me, but it didn't. tenía hambre, o los tenis se comió la palomita. And it was so nice, Solo el tenis se comió la palomita ahí. so peaceful and
My Peace. Get those scores locked in right now at judgeszone.com. Captain Murphy with an unbelievable freestyle run, leaving pieces of Bakugan Dragon on all over the track like it's a yard sale out here in Houston. But will it be enough to give him the top spot? more things. Don't forget, next weekend we're coming back 2 shows. You better be ready. And then one more thing, and I'll be done. Houston, who had a good time in Monster Jam tonight? Estuvo bonito ahí, ¿va? Estuvo bien. Pero lo que yo le estaba diciendo a Yajaira temprano, que ya no viene Big Pool.
Esos de Great Digger y Bigfoot son de los antiguos. Ya no vienen, ya casi no los veo. 2 hours later. Bueno amigos, así que así decidimos mejor venirnos para la casa porque ya es noche y mañana tengo que trabajar. Bueno, ellos no, pero miren, decidimos pasar comprando o ordenar algo de comer y venir a terminar acá. Espero que hayan disfrutado el video así como nosotros lo disfrutamos allá en los Monster Jams, en los Monster Truck. Y gracias a Tenia, a Lisette y a Giovanni que me acompañaron porque eso es lo que hicieron ellos para mi cumpleaños. Así que, pero falta Yajaira. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy Fue una sorpresa que me tenía acá. Ya, pues gracias por el cumpleaños que me han hecho hoy, este día. Gracias Lisette, gracias Giovanni, Yajaira, gracias. Tenia, gracias. Así que gracias a ustedes también si llegaron al final del video. Y pues nos vemos para la próxima. Ya saben, suscríbanse, den like, compartan. Suscríbanse, den like, compartan estos videos. Gracias, bye. Bye bye.